ஹலோ குட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு வந்து சம்மருக்கான ஸ்பெஷல் டிராயிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஒரு பாய் வந்து இந்த இளநீரை குடிக்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் த பேஜில் மேலே இங்கே வந்து ஒரு சர்க்கிள். இங்கே வந்து ஷேப் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஃபேஸு, பாடி. இங்கே வந்து ஒரு டேபிளில் வச்சு குடிக்கிற மாதிரி, அதனால ஒரு டேபிள். இப்போ வந்து நம்ம ஃபேஸ், இந்த ஹேர் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வரைகிறோம். காது, இந்த நெக்கு வந்து ஸ்லைட்டாக அப்படி தெரிகிற மாதிரி. இதுக்கப்புறம் கரெக்டாக சென்டர்லேயே இந்த டெண்டர் கோகோனட்டை வரைஞ்சிடலாம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷேப் கொடுத்துருந்தது. இதுக்கப்புறம் இந்த உள்ள உள்ள லைன் அழிச்சிடலாம். வேறு இந்த ஸ்ட்ராவையும் வரைஞ்சிடலாம். இப்போ இந்த சைடு வந்து இங்கே கொஞ்சம் அழிச்சிட்டு இந்த ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த விரல். தம் ஃபிங்கர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எடு. அதே மாதிரி இந்த சைடு. இப்போ வந்து இந்த ஆர்ம்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த எல்போ, கர்வ் பண்ணி இதில் வந்து இது ஜாயின் ஆகிறது. அதே மாதிரி தான் இந்த சைடு. இந்த எல்போ லைன் வந்து இப்போ வந்து ட்ரெஸ் வரைஞ்சிடலாம். ஸ்லீவ்லெஸ். வேற இந்த நெக் லைன், ஸ்ட்ரா உள்ள லைன்லாம் அழிச்சு, இந்த லைன் அழிச்சிட்டு இந்த ஷேப்பை வந்து கரெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த நெயில்ஸ், இது உள்ள லைன்ல அழிச்சு. இப்போ இந்த காதுக்கு நேர கண்ணு, மூக்கு, திரும்ப வாய். உள்ள கேப்ல வந்து ஐ. அவ்வளோதான். நம்ம வந்து ஒரு பாய் வந்து டெண்டர் கோகோனட்டை ஹோல்டு பண்ணி ஸ்ட்ரால சிப் பண்ணி குடிக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கலரிங் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிளாக் ஸ்கெட்ச் பென் அவுட்லைன் தான் பண்ண போகிறோம்.
இப்போ நம்ம வந்து ஆயில் பேஸ்டல் வச்சு தான் கலர் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரௌன் எடுத்து இந்த ஃபேஸோட இந்த ஓரத்தில் ப்ரௌன் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து பீச் மிக்ஸ் பண்ணணும். பீச் மிக்ஸிங். இந்த கோகனட்டுக்கு வந்து லைட்டாக இங்கே இந்த ப்ரௌன், லைட் ப்ரௌன் கொடுத்துட்டு வந்து ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த ஓரத்தில் வந்து ப்ரௌன், ஒயிட் மிக்ஸிங். ஸ்ட்ரா வந்து பிங்க் கலர் கொடுத்துடலாம். லைட் இந்த டிஷர்ட்டுக்கு வந்து லைட்டாக ப்ளூ கொடுத்துட்டு ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த கோகோனட்டுக்கு வந்து டீப் கிரீன், லைட் கிரீன் மிக்ஸிங். இந்த ஓரத்துல எல்லாம் டீப் கிரீன். இப்போ ஃபுல்லா லைட் கிரீன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணணும். இது வந்து இந்த ப்ரௌன் வச்சு நினைக்கிறேன். இந்த கோகோனட் கீழே வந்து லைட்டா பிளாக், அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து டார்க் ப்ரௌன் மிக்ஸிங், அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன், அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே லைட் ப்ரௌன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இந்த ஹேர் வந்து இங்கே வந்து இந்த ப்ரௌன், இந்த லைனுக்கு ப்ரௌன் கொடுத்துட்டு அது ஃபுல்லாகவே பிளாக். எப்பவுமே வந்து லாஸ்ட்ல வந்து ஹேர் கலர் பண்ணுங்க. இது வந்து பிளாக் 8B பென்சில் வச்சு நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து அவுட்லைன் போட்டுருங்க. ஓகே குட்டீஸ், நீங்களும் இதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ட்ராயிங் பண்ணி இந்த சம்மருக்கான ஸ்பெஷல் ட்ராயிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Please subscribe my YouTube channel.